Nirmala Bhavan Higher Secondary School World Post Day Dinacharanam Kerala State Sports Council Cricket Coach Matthew Nirvahichu. A warmest welcome to all who have joined us today. Throughout this event, we will have an exciting lineup of activities and presentations that will shed light on the past, present and future of the postal services. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things will be added to you. Before we dive into the festivities of this Postal Day celebration, it's essential to begin this auspicious event with a moment of reflection and gratitude. And for that, I would like to invite our talented students, our school choir, to the stage to lead us in a soulful rendition of the prayer group. I request all of you to stand up for the prayer. To stand before you on this Postal Day celebration, where we come together to commemorate the incredible world of postal services. To kick off this event, I have the distinct honor of inviting one of our bright and enthusiastic students to the stage. Please join me in giving Miss Alina Joshi Jose as she steps to extend a heartfelt welcome to all of you. Please give her a big round of applause. Respected Chief Guest of the Day, Sir Matthew, Principal Sister Lynette Arakel, Vice Principal Sister Lynette Tanakel, Staff Secretary Mrs. Chibi Matthew Teacher, teachers, non-teaching staff and my dear friends, a very warm good morning to one and all. Today, I'm standing before you to address welcome to everyone present here to today's event. Today, October 9th, is annually observed as World Post Office Day. This serves as a global celebration of enduring relevance and significance of postal services. By getting started to today's event, I welcome our chief guest, who is the cricket coach of Kerala State Council, BCCI level coach and former KCA and State Academy coach, Sir Matthew. Welcome, sir. I welcome our dear principal, Sister Lynette Arakel,
who always support and guide us. Welcome, sister. I welcome our Vice Principal, Sister Lynn Tanikil, who had always been with us as our guiding light. Welcome, sister. I welcome our Staff Secretary, Mrs. Chibi Matthew Teacher, who always tries her best to make our school a better place. Welcome, teacher. I welcome all the teachers and non-teaching staff to this event. Last but not the least, I welcome all my dear friends to the event. By wishing you all a great day, thank you. Thank you, Miss Elena, for your mind-blowing words. Today, we gather to celebrate Postal Day. We have the immense pleasure of welcoming a distinguished individual who has made significant contribution in the field of cricket. It is with great honor that I invite our chief guest, Mr. Matthew, to cut the ribbon and officially inaugurate this ceremony, and the other dignitaries on the dais to follow him. Sir, please. See, this day, as we all know, we celebrate the World Postal Day. See, after coming here, I really overwhelmed by your response, your hospitality. I never expected. See, so it's better for a synergy. I'll mix it up with Malayalam also. Okay. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഈ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല യെസ് ഇല്ലേ എനിക്കിത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് ശരിക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റി. സോ ഇൻ മൈ ജനറേഷൻ, സോ യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് ദേ വിൽ ബി നോയിങ് words, written words has always a special place in our hearts. Agree to it? Written words has always a special place in our heart. Am I right? So, in our days, we have a sentimental touch with the postman or the postal system, postal services. Still, I remember the days I stood in front of a post office for my first appointment order. ഒരു രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ കാത്ത് ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നത് ഇന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. Those days, I mean 15 years back. So nowadays we have lot of platforms. For communicating we have lot of platforms. Those days we have only this postal, writing letters, right? So devices. Now in this modern era we have lot of platforms, right, for communicating. അപ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അറിയായിരിക്കാം, നമ്മൾ ആ നാളുകളിൽ postman, hope you all watched a video today morning, right? No, after this. So they'll be showing a video after this function. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. പണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് 15 years ബാക്ക് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കോളൂ. 15 years back. So now we have lot of devices and all, mobile and all we have.
കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് we didn't have, in our days, my school days and college days, we didn't have this mobile or nothing. We didn't have such this technology. Now we have lot of technologies, so we didn't have. So you people have that opportunity of latest technologies. So അന്നുള്ള കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ബട്ട് ഞാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലോട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുപോകാം. ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാവും, ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു മെമ്പർ പോലെയായിരുന്നു. ഞാൻ രാവിലെ പ്രിൻസിപ്പളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. പോസ്റ്റ്മാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും വരുന്ന ഒരാളായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ വരുന്ന ആളായിരിക്കും. ഹീ നോസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് അവർ ഏരിയ. ഇല്ലേ? നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ആസ്ക് ദം. ഇല്ലേ? നമുക്ക് ആരെയും പുതിയ ഒരാളെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാവില്ല, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഇല്ലേ? നടന്നു വരുന്ന പോസ്റ്റ്മാൻ, വിയർത്തൊലിച്ച് വരുന്ന പോസ്റ്റ്മാൻ, ലെറ്ററുമായിട്ട് തരുന്ന പോസ്റ്റ്മാൻ, അവർ വീടും നമ്മുടെ വീടും അവരും തമ്മിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ദർ ഇസ് എ heart to heart relation we had those days. Nowadays you all will be knowing, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ്മാനെ അറിയാം. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പറ കണ്ടിട്ടില്ല. How come boys are here? It's a girls school, right? Oh, yeah, okay. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അവൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നില്ല. ഇല്ലേ? എന്നാൽ ഇനി കാണണം. നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലുള്ള പിൻകോഡ്, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഈ ഏരിയ പിൻകോഡ് എത്ര പേർക്കറിയാം? How many of you know the area pin code? Area pin code means this area, this scout here, right? മോള് പറഞ്ഞേ, tell me. പറഞ്ഞോ. 690055. It's always 4 digit, right? 4 digit or 6 digit? 6 digit. 4 digit or 6 digit? 6. Exactly. It is there. Okay, just listen to me. So we have that synergy. See, listen to me. Just put your hands down. Okay. നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ഒരു പിൻകോഡുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പോയി അറിയണം. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേശവസൂർ എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞത്, ചിലപ്പോൾ നാലാഞ്ചിറ എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞത്, ചിലപ്പം ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രമംഗലം പോകുമ്പോൾ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏരിയ പിൻകോഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലായോ? അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇപ്പം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കുക. ആ ദിവസങ്ങളിലെ കാര്യം പറയാം. ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്. സമയം പറഞ്ഞോളേ, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സംസാരിച്ച് കുറച്ച് ഓവറായിട്ടങ്ങ് സംസാരിച്ച് പോകും. ഹോസ്റ്റൽ ഡേയ്സിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ടച്ചിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഹോസ്റ്റൽ ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് അന്ന് ഈ ഒരു മീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ ലെറ്റർ അയക്കും, ആ ലെറ്ററിൻ്റെ മറുപടിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും, ആ റിപ്ലൈ ലെറ്ററിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അതിനേക്കാൾ ഉപരി അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ അമ്മയായിരിക്കും അയക്കുക, ചിലപ്പം ഫാദർ അയക്കില്ല, സിസ്റ്ററോ ബ്രദറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അയക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന ലെറ്ററിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിപ്ലൈ നമ്മൾ എപ്പോഴും വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം. വൈ? ബിക്കോസ് ഒരു 2 days കൊണ്ട് ഞാൻ പഞ്ചാബിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിപ്ലോമ ചെയ്തത്. അവിടുന്ന് ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി ഒരാഴ്ച സമയമുണ്ട്, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് എഴുതി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് 1 month. സോ അതിന് ആ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഒരു സെൻറ്റിമെൻ്റൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ആ ലെറ്ററിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അത് വായിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള വേദികൾ, സ്കൂളുകൾ ഒരുക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാനൊരു സിനിമയുടെ ഒരു ചെറിയ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ടച്ച് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ, ഹാവ് യു സീൻ ദ മൂവി ബോർഡർ?
ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോർഡർ, ഇറ്റ്സ് എ ഹിന്ദി മൂവി. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ നൈസ് സോങ്. ഇറ്റ്സ് എ ലെങ്തി സോങ്. ഇറ്റ്സ് എ 10-minute song. And it's a story of soldiers. That song itself is a story. It's a film. But 10 minutes in the ഒരു സോങ്ങാണ്, sung by സോനു നിഗം. If you have time, kindly watch it. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സെൻറ്റിമെൻ്റൽ എന്താണെന്നുള്ള സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആയിട്ട് ഫീൽ വരുന്നത് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഇത് സന്ദേശേ ആത്തേ എന്ന ആ പാട്ടിന് തുടക്കം കേട്ടോ, അത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ അറിയായിരിക്കാം. ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടീച്ചേഴ്സ് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യും. സോ ഇന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ലെറ്റർ, വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുകയാണ്, ഈ വേൾഡ് കപ്പ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഈ ലെറ്റർ BCCIക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അത് ഇവിടുത്തെ പോസ്റ്റ്മാനെ വിളിച്ചിട്ടാണോ കൊടുക്കണേ, അതോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ? ഓക്കെ, കൊണ്ടിടുകയാണ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ 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 സോ നൈസ്. ഇനിയോ ലെറ്റേഴ്സിന് ഇനി ഒരു 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ, ലെറ്റേഴ്സിന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഓക്കെ, ദ letter written by Martin Luther King when he was in jail. Just go through it. Now you have a lot of platforms, so just Google it. You will get Martin Luther King's letter. He has wrote a letter. So who is Martin Luther King? Tell me. Teacher പറഞ്ഞു തരും. Okay. He stood for human civil rights. Okay. And so you might have learned glimpses of world history. That book itself is a letter. You will be knowing Pandit Jawaharlal Nehru wrote letter to his daughter Indira Gandhi when he was in jail. So these are the things. You just go through it, okay? Just go through it. Okay? So with these words, I'll conclude my speech. Speech എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ. So I really appreciate all the teachers and the authorities who take such an initiative, setting up what a artificial post office. ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇത് വർക്കിംഗ് ആണോ? ഇനി ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇത് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കുമല്ലേ? സോ അപ്പോൾ എന്നെ എന്നും ഓർക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾ, ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്നും ഇവിടെ കാണും. So I really appreciate all the teachers and the students who took part in such activity. And at the same time, I extend my sincere thanks to principal and the staff, especially your Deepthi teacher invited me for this function. So thanking you all. My student is here. Your physical education teacher is my student. So wishing you all a very bright future. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words, and the goodness of your words will be always reflected within us. Sir, right now you asked whether your children have seen a postman. So today we give an opportunity for students. We have a postman. There he comes. See, this is the postman in our Nirmala Bhavan school. And here he has something to give you. A parcel. Kindly receive the parcel. It's a registered one. Please sign it. See, children, when a parcel come, you have seen your parents signing and taking. This is how they'll sign and receive it. Yes? No, sir, I request you to kindly come on to the stage. No, sir. Sir, kindly come on to the stage. Principal, vice principal, staff secretary too. And it will be received by our school leaders.
School leaders. Kindly open it and give it to school leaders. Sir, kindly open it. So this is an envelope inside. Children has written all the best wishes to the Team India. So can you just, it's the letter to the Team India. They are sending it. Some postcards are there. So it's all the best. Let the history be repeated like 1983 and 2011. Let this year also they get. I request all to show all the best placards to the Team India. So we are ready. In this postal day, we are collaborating it to the wishes to the Team India. So thank you. Thanks a lot, Coach Matthew sir. That's a wonderful speech also done by you. Even more special, we have a delightful performance in store for you. Our talented students have put together a skit that not only entertains but also highlights the significance of this day. Dear friends, put your hands together and give a warm welcome to our talented performers who will take us on a journey through the world of letters, envelopes and stamps. Let's applaud their efforts and encourage them as they bring this skit to life. A big round of applause for them, please. Ladies and gentlemen, welcome to a journey through time, the history of post in India. A skit that brings to life the magic of the postal service in India. Respected principal, honorable chief guest, teachers, non-teaching staff, and cherished students. Today we gather to celebrate a day that may seem ordinary to some, but it's extraordinary in the way it connects us all. It's Postal Day. In a world bustling with technology, we may overlook the profound importance of something as simple and time honored as sending a letter. The Postal Service, as we know it today, has a rich history that dates back centuries. It has evolved from runners in ancient empire to a sophisticated global network. Today, we embark on a remarkable journey through time to explore the fascinating history of the Postal Service in India. Hey Grandpa, what are you up to? This, my boy, is a letter, a handwritten letter, and it's a treasure from the past. A letter? But why are you writing it on a piece of paper? People send text messages nowadays. You're right, but letters were how we used to communicate with loved ones, especially when we were far apart. Oh, may I know who will be receiving this letter? Yeah, sure. I'm writing this letter to my old friend. I would love to send a letter to my friend as well. That's my boy. Let's keep the tradition alive, and not just any letter. We are going to make it extra special by using a stamp. A stamp? What are you talking about? You see, long ago before emails, texting, people used to write letters to each other, and the stamp was like a little piece of magic. Magic? How so, Grandpa? Well, you do write your letter, seal it in an envelope, and then you do choose a stamp. The stamp was like a mini story. It told the postman where the letter needed to go. Each stamp had a picture that represented something important. Like what, Grandpa? For instance, this stamp has a beautiful flower on it. It tells the postman that the letter is for someone who loves nature or gardens. Oh, I get it. So the stamp is like a secret code. You're absolutely right. It's like a secret code that helps the letter find its way home. And it's not just about the words inside, the feeling you put into them. I'm ready, Grandpa. Come, we will pick a special stamp together. How about this one? It means our letter can travel anywhere in the world. Yes, Grandpa, that's perfect. Now, let's mail it. And remember, it's not just a letter, it's a piece of your heart. Thanks for teaching me, Grandpa. I hope the person who gets my letter feels happy. I'm sure they will, my dear. And someday, you receive a letter with a special stamp. You will know the magic it holds. I can't wait for that day, Grandpa. Good morning, a lovely day for delivering mail. Hello, postman. We're ready to receive today's letters and packages.
Good morning, Postmaster. I have a special letter to address. Good morning, postman. What's so special about this one? This one is for your dear grandson. It's from his pen pal across the country. Oh, how lovely. He'll be thrilled to receive it. Let's address it together, shall we? Yeah, sure. And now let's meet our eager customer, eagerly awaiting some mail. I have been waiting for the post. I hope there's something special today. You're in luck, my friend. Here's a letter from your friend across the country. That's wonderful. Mail really does connect hearts and bridges distance. Postman, tell me. I've been eagerly anticipating a letter from my friend. Well, I have been holding on to your letter all night. You can trust me, your secrets are safe. Thank you, Mr. Postbox. You're always there when I need you. Postman, tell me what's the most interesting letter you have ever delivered? Oh, I have delivered love letter, wedding invitations, and even a letter from a grandparent to a grandchild. Each one is special and tells a unique story. It's amazing how we are part of these stories connecting people near for. Hi, good morning, postman. Good morning. Are you waiting for your letter? No, we are here to send a letter. Grandpa, what does a postman do? Kiddo, you see, I pick up letters from post boxes like this one and ensure they reach their intended destinations. How do you know where to take them? Each letter is properly addressed with their destination and I make sure it gets there safely and on time. Over the years, I have seen countless letters filled with love, news, dreams. I have been a part of so many stories. Mr. Postbox, can you tell me a story? You look like you have seen a lot. Oh, I have, young one. I had seen the world changed once. People used to send me letters filled with stories, laughter, and love. Really, Mr. Postbox? What kind of letters? Well, there were letters from friends writing about their adventures, family sharing news, joy, and lovers expressing their deepest feeling. I was a keeper of secrets, of the messages of emotions. That sounds wonderful. Mr. Postbox, what happened? Time happened, my dear. The world started moving faster. People began using phones and computers to send messages quickly. They forgot the joy of writing letters. That's so sad, Mr. Postbox. But you're still here, right? What do you get now? Yes, I'm still here and I still get some love. But these days, it's mostly parcels and packages. People send gifts, gadgets, and online shopping orders through me. Parcels are nice, but letters sound special. Can I send letter through you, Mr. Postbox? Of course, you can, young man. I'd be honored to carry your letters. Letters have a magic of their own. You see, they cannot hurt in way you can imagine. I want to feel the magic too, postman. Do you deliver mail like you're always done? Well, not exactly, little one. The way we deliver mail has changed quite a bit over the years. Would you like to hear a story about it? Yes, please. A long time ago, before there were post offices like the one you see today, messages travel in many different ways. People use messengers, homing pigeons, and even runners. It could take a week for a letter to reach its destination. Really?
Yes, but things started to change. Post offices were established and the first postman uniform came into use. They made delivering mail more organized and efficient. What happened? Then came the railway. The railway network and airway network connected faraway places, making it much faster to deliver mail. Postmen could now travel long distance by train to bring letters and parcels to people. Trains and aeroplane must have made it so much quicker. Absolutely. But you know what made an even bigger change? The telegraph. It was like magic. People could send messages through wires in a special code and it was almost instant. Wow, like texting but wires? Something like that. And as time went on, we embraced technology. Now we have things like email and digital messages. They can travel across the world in seconds. But I still see you delivering letters. That's right, even though things have changed. There's something special about handwritten letter. Grandpa, I'm starving. Let's go back to our home. Mail's here. Oh, there is a letter for me. Dear Grandpa, I love you so much and I'm grateful for all the stories you have shared. But you're the best grandpa in the world. My dear, this is the best surprise I have ever received. Thank you for making my day so special. I'm so glad you liked it, Grandpa. I love you. I love you too, my little one. As our journey through time comes to a close, we stand here today not just as witness to history, but as the storytellers of tomorrow. The history of the postal service in India is more than just the evolution of letters and stamps. It's a testament to our nation's progress, a reflection of our people's resilience, and a celebration of the connection it has forged. Today, as we gather here, let's carry forward the legacy of the post, remembering that every letter sent, every stamp affixed is a mark of our enduring love for tradition and our embrace to modernity. Thank you for being a part of our journey today, and may the Postal Service continue to be a timeless bridge that unites us all. As we come to the culmination of our Postal Day celebration, it's time to express our gratitude and appreciation to our esteemed chief guest, Mr. Matthew. To do the honors, I have the distant pleasure of inviting our beloved principal sister, Sister Lins Maria Alikel, to the stage to present a token of our gratitude to our chief guest. Sister, please. Thank you, sister. As we draw this wonderful Postal Day celebration to a close, it's our tradition to express our gratitude to all those who have made this event possible. To do the honor, I'm pleased to invite Miss Saya to the stage to deliver the vote of thanks. Respected Chief Guest of the Day, Matthew, Cricket Coach, Kerala State Sports Council, Sister Lynn Salakil, our Principal, Sister Lynette Tanikil, our Vice Principal, Staff Secretary, Mrs. Shibi Matthew, dear teachers and my dear friends. On this special day of Postal Day, we are highly grateful to have such a personality, Matthew, the esteemed cricket coach whose guidance has been invaluable. We acknowledge the fact
that in spite of your hectic schedule, you have graciously allocated your precious time to be with us. Thank you, sir. I would like to express our heartfelt thanks to our principal, Sister Linz Alekar, for commitment to nurture both academics and extracurricular activities like Postal Day to ICC cricket is truly commendable. Thank you, sister. I also thank our Vice Principal, Sister Lynette Tanikil, for the support in organizing this event. Thank you, dear sisters. A special thanks goes out for our staff secretary for coordinating all functions of our school. Thank you, teacher. I also thank my dearest teachers and all my dear friends for being here today. Thank you. Here comes to the end of this function. So all of you stand up for the school anthem. You have to sing.